Hello my friends and my குட்டி friends, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? வெல்கம் டு மை சேனல் கிட்ஸ் அண்ட் மாம் உலகம். ஸோ என்னோட குட்டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கீங்க? இன்றைக்கி ஜாலியாக போச்சா இன்றைக்கி உங்களுக்கிட்டே? ஸோ இன்றைக்கி என்ஜாய் பண்ணிங்களா? உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்களா? ஸோ இன்றைக்கி ஹெல்த்தியாக சாப்பிட்டீங்களா இன்றைக்கி? ஸோ நான் உங்ககிட்ட என்ன சொல்லியிருக்கேன், நிறையா தண்ணி குடிக்கணும், டெய்லியும் ஒரு ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிட்ணும், ப்ளஸ் ஹெல்த்தியாக சாப்பிட்ணும், சரியா? ஸோ இப்போ நம்ம ரீடிங் டைம். ஸோ என் கூட இன்றைக்கி ஒரு புக் படிக்க போகிறீங்க. ஸோ இன்றைக்கி என்ன புக் படிக்க போகிறோம் அப்படின்னா, கியூரியஸ் ஜார்ஜ் கோஸ் டு எ காஸ்டியூம் பார்ட்டி. ஸோ காஸ்டியூம்ஸ்லாம் நம்ம ஸ்கூல்ஸ்லலாம் காஸ்டியூம் பார்ட்டி வைப்போம் இல்லையா? காஸ்டியூமு, அதுக்கப்புறம் அந்த ட்ராமாஸ் எல்லாம் போகும்போது டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டு நம்ம ஜாலியாக ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணுவோம் இல்லையா? ஸ்கூலில் காம்படிஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா? அதே போல் கியூரியஸ் ஜார்ஜ் கோஸ் டு எ காஸ்டியூம் பார்ட்டி. இது ஹாலோவின் ஃபங்க்ஷனுக்காக இங்கே காஸ்டியூம் பார்ட்டிஸ் எல்லாம் நடக்கும். ஸோ அதுக்காக கியூரியஸ் ஜார்ஜ் போகிறாங்க. ஸோ இதில் என்ன நடக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம ஸ்டோரி படித்து தெரிஞ்சுக்கலாமா? ஸோ வாங்க படிக்கலாம். கியூரியஸ் ஜார்ஜ் கோஸ் டு எ காஸ்டியூம் பார்ட்டி. மார்கரெட் அண்ட் H.A. Reys. Curious George goes to a costume party. Illustrated in the style of H.A. Rey by Martha Weston. This is George. He was a good little monkey and always very curious. Enoda kutti friends madra illaya? He was good little monkey and always very curious. One day, George and his friend, the man with the yellow hat, were on their way to a party at Mrs. Grey's house. George could not wait. He liked parties and he was looking forward to seeing Mrs. Grey. But when the door opened, George did not see Mrs. Grey at all. He saw a witch. "Don't be afraid, George," said the man with the yellow hat. "This witch is our friend." The witch took off her mask. It was Mrs. Grey after all. "Oh dear," she said. "Did I forget to tell you this was a costume party?" George had never been to a costume party before. Inside he saw more people that he knew. They were all wearing costumes. There was his friend Betsy dressed up like an astronaut. And was that Bill? Why, he looked just like a mummy. George wanted to wear a costume too. "I have some dress-up clothes upstairs," said Mrs. Grey. "Would you like to use them to make a costume, George?" Mrs. Grey took George to a room with a big trunk filled with clothes. "Borrow anything you like, George," she said. "I have just the thing for your friend downstairs." George tried on lots of costumes. The first was too big, the next was too small, another was too silly, and this one was too scary. At last, George found a costume that was just right. George was rodeo cowboy. He wore a vest and pants with fringe. He even had a lasso and a hat. If only he could see himself in the mirror. George was curious. Could he see himself if he stood on the bed? No, he needed to jump higher. George bounced on the bed just a little, but still he could not see. He bounced a little more and little more.
Soon George was having so much fun, he forgot all about looking in the mirror. He bounced as high as he could until crash! George bounced off the bed. He smashed into the night table and got tangled up in the tablecloth. Suddenly, everything went dark. George heard the people downstairs gasp. What was that? Was that ghost? A ghost? George did not want to meet up with the ghost alone. He dashed out of the room and down the hall. He wanted to get back to his friend in a hurry, and he knew the fastest way. He hopped on to the stair rail and sailed whoosh down the stairs. It is a ghost! Someone screamed. Everyone turned. They looked scared, and they were looking at George. The ghost must be right behind him. Oh! George flew off the rail and landed plop in the arms of a farmer. But this was not really a farmer. It was his friend, the man with the yellow hat. Soon everyone stopped looking scared and started to laugh. That's not a ghost, that's a cowboy, laughed a policeman. That's not a cowboy, that's a monkey, giggled a princess. That's not just any monkey, said Betsy. It's Curious George. Everyone clapped and cheered. They liked George's Halloween. You gave us a good scare, George, said Mrs. Gray, and I am glad to see you found some interesting costumes. Now, why don't I take your ghost outfit so you can join the party? After the guests bobbed for apples, lit jack-o'-lanterns, and played some party games, prizes for the best costumes were handed out. There was one prize for Betsy, and one for Bill, and two for Curious George. You were the best ghost and the best cowboy, George, said Mrs. Gray. Everyone had a good time at the party, especially George. Too soon, it was time to say goodbye. Good night, George. Happy Halloween! ஸோ என்னோட குட்டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப பிடிச்சதா இந்த ஸ்டோரி. ஸோ க்யூரியஸ் ஜார்ஜ் அவங்க வந்து காஸ்டியூம் பார்ட்டியில் என்னென்னலாம் பண்ணாங்க, என்ன ஃபன் திங்ஸ் அவங்களுக்கே தெரியாமல் என்ன பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்டோரி. ஸோ இங்கே வந்துட்டு காஸ்டியூம் பார்ட்டிஸ் வந்து இந்த மாதிரியெல்லாம் நடக்கும். ஸோ ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும். கிட்ஸ் எல்லாமே ட்ரிக் ஆர் ட்ரீட்ஸ், அதுக்கப்புறம் அவங்க கேண்டீஸ் கொடுக்கறது. ஸோ ஸ்பெஷலாக வந்து எந்த காஸ்டியூம்ஸ் வந்து நல்லாயிருக்கோ அதுக்கு வந்து ப்ரைஸ் இஷ்யூ பண்ணுறது, அந்த மாதிரி ரொம்ப ஃபன்னாக இருக்கும் ஹாலோவின் பார்ட்டி அப்போ. ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா, கொஷின் டைம். என்ன கொஷின் இன்றைக்கி என்ன கொஸ்டின் அப்படின்னா, சாக்லேட் இஸ் மேட் ஃப்ரம் கொக்கோ பேஸ்ட். தட் பேஸ்ட் இஸ் ப்ரிப்பேர்ட் ஃப்ரம். எல்லாருக்கும் சாக்லேட் பிடிக்குமா என்னோட குட்டி ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு? ஸோ சாக்லேட் இஸ் மேட் ஃப்ரம் கொக்கோ பேஸ்ட். த பேஸ்ட் இஸ் ப்ரிப்பேர்ட் ஃப்ரம் ஆப்ஷன் ரா கொக்கோ பீன்ஸ், கொக்கோ பீன் ஷெல்ஸ், சி வந்துட்டு ட்ரைட் பீல்ட் கொக்கோ பீன்ஸ். 3 ஆப்ஷன்: ரா கொக்கோ பீன்ஸ், கொக்கோ பீன் ஷெல்ஸ், ட்ரைட் பீல்ட் கொக்கோ பீன்ஸ். ஓகேவா? இது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஆன்சர் தெரிஞ்சிருக்கும். நீங்கள் அம்மா கிட்ட இதையும் டிஸ்கஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு சாக்லேட்ஸ் பிடிக்கும் இல்லையா? ஸோ டெய்லி ஒரு சாக்லேட், உங்களுக்கு சாக்லேட்ஸ் பிடிச்சதுன்னா ஒரு சாக்லேட் மட்டும் சாப்பிடுங்க. நிறைய சாக்லேட் சாப்பிடாதீங்க, பல்லெல்லாம் என்ன ஆகும், பல்லெல்லாம் ஸ்பாயில் ஆகிடும்.
ஓகேவா? ஸோ அது கூட நம்ம ஒரு விஷயம் செய்யும்போது இது எங்கேருந்து வந்தது, இது ஏன் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற ரீசனும் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா இன்னும் நம்மளுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். இப்போ சாக்லேட்ஸ் நம்ம பிடிக்குது அப்படின்னா சாக்லேட்ஸ் எதுலேருந்து பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதா இன்றைக்கி கொஷின். அம்மா கிட்டே போய் டிஸ்கஸ் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்டையும் டிஸ்கஸ் பண்ணுங்கள், ப்ளஸ் இந்த ஸ்டோரியை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்டையும் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகேவா? ஸோ இதே போல் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்டோரியில் நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் என்னோடய குட்டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுங்கள், சிரிச்சுக்கிட்டே இருங்க, சந்தோஷமாக இருங்க. ப்ளஸ் கிட்ஸ் அண்ட் மாம் உலகம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. ஓகேவா? உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். பபாய் மை குட்டி ஃப்ரெண்ட்ஸ், பபாய், ஹாவ் அ குட் டே.